Chronicles of the Sower Ministries is a charity organization working to alleviate poverty, to empower women, children, and vulnerable families. We started with a sanitary pad project, and whereby women and children have been learning how to use a sewing machine to sew their own reusable sanitary pads. Before they learned the process, I got to talk to some of the girls, and they would tell me they were using rags, clothes, which is actually unhealthy because it could contract other diseases. And then the other of the disposable pads was expensive. They had to spend much, and yet they were not earning. During their periods, probably they were not comfortable, they were not confident because they don't have pads to use. So teaching them how to make the reusable pads was a way, like a much better option. We have also worked on the project of catering, whereby women have been given skills in catering. Enfumba tubali tumanyi nga ffe ya kinoomu. Tubadde tumanyi okufumba weewaawo emmere tumanyi okugisiba. Tumanyi okusiba naye kati ate babatereddemu n'ebirungo, babatereddemu enfumba empya. Babayigiriza fumba badde tebajja babadde tebatamanyi. We are planning in years to come to start our own catering service, whereby women will now earn from this project, from the skills which we have given them. Mukama nga bwali omulamu ba mwatuwa chance n'omanya nti akasente tujja kufumbanga n'akasente akavaamu kayamba ffe kibiina. Kati n'olwekyo tulina okukulaakulana bwe tunaba tukitadde mu nkola ne batakyera abakyala ne bateekayo obuvunaanyizibwa ne batasulayo gwa nagga tujja kufuna enkulaakulana kubanga Mukama atemye ekkuba wataliko. And we want to see all the women free, whereby women will be earning something for their families, they can save something. We want to see women empowered. Nga sinaba joininga mu kibiina kino eno nali mbeera waka nekino ekibiina nakijoininga kyampa omulimu ogw'okukola era nga we nagukola nasasulwa. Bwe nasasulwa nafuna enkizo okuva ewaka we nali nkolera nenzirako mu kasenta ke bayita Kikonge nga support ye najijja mu kibiina kino eno olw'ensimbi ze nasasulwa n'entandika bwentyo era ne kati nkolerayo. Tulina project ya pads, ne tuba ne project y'ebyalaani, ne tuba n'ey'okufumba. Kati byonna bwe tunaabigatta ebyo ebisatu ne tubiteeka mu nkola bijja tujjayo nnyo. Omukyala oba omwana omuwala tajja kubulwa 10 waka, tajja kubulwa zigulamu nnyo ng'alina kyakola. Project eno okusinziira nga bwe yatandika ne gye tulaga mu maaso ndaba nga etuwa ekifaananyi eky'okubeera nga future yaffe egenda beera bright, nga abaana baffe bagenda kuba bafunye emirimu egy'okukola nga tebakyabeera nti ku byalo nti babeerawo bali idle, bagenda funiramu emikwano n'okwekuumangako kubanga buli w'obeera nga olina ekintu ky'oli mu kukola nga oli bize, mind zo nga ziri bize, kikuleetera okubeera nga at least kikuyamba okubeera nga tosobola kugenda astray. Abo abantu b'obeeramu bo bennyini bakubiriza ne bakuwa guidelines ne bagamba nti kati kola kino eno, kola kino eno. So project eno yakutuyamba bwetyo. We are heading somewhere because I have always loved the girl child, and I have always wanted to push them where I can. What I can do, I do. Teaching them how to make the reusable pads was a joy for me. It brought me happiness because I felt it was something that I did, and it was really relevant for any girl child out there, any woman out there. People are so excited for what is going on because they have learned how to use a sewing machine. They can now sew their own reusable sanitary pads. They can now do catering service because they have learned something. Sebo nga bakajja abayizi abo baali tebasobola wadde n'okusamba ebyalaani nga twabasookerako nga tukwatirira n'abakwatirira ekyalaani ekyo nga tubakwatirira amagulu basobole okubeerako kye bakola naye kati bali able okutunga ebintu ebirabwako n'amaaso gaffe ate era nga binyirira. We have a vision
of building a school for children and also a vocation school on the land we acquired, where children will study for free, women will study for free. But the challenge is we are lacking materials to use in the sewing and the tailoring department, and we also lack materials to use in the catering service. We have few sewing machines, and we have very few things to use in the catering service. But we are trusting God that He will provide everything that we need, and we know we shall make it in Jesus' name.